Okay, so applications of Python is a topic that we are learning. We are trying to learn. Okay, and then I was saying that better interaction implies more learning. Okay, and then most of you said yes to that when I asked as a survey. Okay, then so what are the good references? Okay, so is it enough that what I teach will be sufficient for you? Do you think that I will teach the whole syllabus? No, not possible. Okay, so don't expect that I will be teaching the whole Python. I myself don't know the whole Python. Python is too huge now for a single person to tell the whole thing about Python. Okay, anyone who teaches Python may be giving you some hints, some basics. Some people may go more deeper, but ultimately, everyone who wants to learn, they have to practice on their own. Okay, it is not that someone will do spoon feeding kind of thing in this particular course. You should understand this very clearly. Okay, now. So one more thing I just wanted to ask: is there any non-Telugu person here? Just I wanted to know if there is any non-Telugu person here. That means any, especially any Tamil person here. If you don't respond, then I will think that there is no Tamil person in this group, and then I can start talking little bit in Telugu and Hindi also. Okay, okay. So no, sir. Okay, that means all of you know Telugu and Hindi. This is what I suppose, and I will start using those words frequently so that you can understand much better. Okay, na? Because when I talk in your mother tongue, then it will be easily sitting in your mind. It is for your benefit. I talk in your mother tongue. Okay, ठीक है ना? चलो. So what are the good references? So I recommend you to do NPTEL courses. One of the NPTEL course which you can do is there is something called Python for data science. Okay, so in that they will teach basics of Python. It is just a 4 weeks course. It will start, I think, this July. Okay, okay. That means formal course generally starts in July ending, but you can start seeing this website. You can simply type in internet Python space NPTEL. Just this much you type in internet, you will get some links. You can try to choose at least 3-4 different professors are teaching similar topics based on Python and also data science. So simply search Python space NPTEL, you will get them. You choose one of them and continue with it. There is one more very good course in NPTEL, Joy of Computing. What I say? Joy of Computing. Please note down. I am also putting in the chat box. It is also a very good course. It will be very, very interesting. The way the person teaches is very interesting. He starts at a very basic level. It is a 12-week course. Okay, it goes on very slowly, but takes you to a very high level. Once you do that course, it is a 12-week course. Once you do that, your confidence levels will increase enormously. Okay, and then by November you will get a certificate also from IIT once you write the exam and clear it. Okay, so I recommend you to take on that course, which is starting from July ending, somewhere in July ending. But the videos are available now itself. You can start seeing the videos now itself. So it is like you are learning, though the course formally starts at the July ending, you can start seeing the videos from now onwards, so that it will be more comfortable for you during the actual course period. Okay, so then let me just go to the next slide and see what are the contents and okay, what are the other references that we have. Okay, so you people can take a screenshot of this, otherwise I will later on put it in the chat also. So these are some of the previous recordings. So the recording is mainly to assist you. Okay, I have taught this course earlier also to some of the students. So these are some of the links, not all. I am not putting all the links. Okay, that will be a very big list again. Just some of the links, like day 1, day 2 I have put. We will share these in the chat anyhow. Okay, and again, it is not compulsory that you have to go through these things. You have, Sir, I you can always share recommend me in WhatsApp. I will share with them in the group, sir. yeah. So yes, I'm putting in the chat box anyhow now. Now see, these the links which I have put now doesn't mean you have to go and see the whole thing about it. Okay, na? So because it depends on the context also. When I was teaching to someone else,
It depends on their background. Okay. So based on their background, I was teaching in a slightly different way probably. Okay. Na? So, but roughly you can see here and there for 1 or 2 minutes. Okay. To get a rough idea. Ultimately, I recommend you to see NPTEL lectures, not my own lectures. Okay. Right. Fine. Okay. So then next, let us go to the next slide. So now the question comes, why should we learn Python? Okay. So during our days when we were studying BTech, okay, we had basically C. Even now C is prevalent. Even nowadays C is prevalent. So C is there for a long time and it is going to be there even in the future. It has its own advantages. But then this Python is getting picked up. Okay, it is increasing in popularity for the last 5 years, especially even for the last last 1 decade, I can say. But especially in the last 5 years, it has been picking up very much, and people say it has a very good future. Yes, that is true as of now, because it is one of the very easy language to be learned. Okay, the programming style is very easy. Okay, and some of the other advantages, let us see. Okay, so before I go to that, let me connect my writing pad kind of thing so that I can start writing something. Just to give me 1 or 2 minutes of time. Meanwhile, you can just take water, relax for some time. Just 1 minute, 2 minutes. I'm just trying to connect something so that I can write on the screen and you can understand better. Okay. I will also tell you how to download the software and use it. Okay. Okay, so I'm opening the notepad. OneNote is a place where we can write. So it is taking some amount of time. So let it open. So yeah, meanwhile, by the time it opens, so let me tell some more advantages of the Python. So the let us see the competitive kind of softwares. There is an alternate like MATLAB now. Okay, MATLAB is used for say something like audio signal processing, image signal processing, general programming also, etc. But the Python advantage is it is a open source software. First thing is it is open source software. Okay, you can note down. Okay, it is not like simply theory class where you will learn. Okay, yeah, it is a theory plus practical class. You have to write down. Please note down at least in a shorthand notation. You may not be able to write the full sentences that I am speaking. Okay, but write in a short notation. So it is basically a open source software available and can be used in different platforms. That means it is available on Windows, it is available on Linux, Apple, Mac, etc. Okay, right. That means it is working on cross platform. That is another advantage. Then the biggest advantage of Python is there is a very huge community support. That means while you are working on some projects, if you get a doubt, okay, there should be someone to help you out technically. Okay, so Python has a huge user data, huge number of users who are ready to help. Okay, so we call that as a community. Okay, so most often whenever you get a doubt, you can put your doubt in that user community as a request and someone will be there to assist you. We will come up with solution. Mostly it happens. Okay, so that is one of the biggest advantage with Python. Now coming to the competitors, there are other programming languages like MATLAB, as I already said, but it is a paid software. That is one of the issue. There are already customized solutions in the MATLAB. See, if you get a doubt in MATLAB, you can ask the people. Even for MATLAB, there is a big community, and because you are buying it, the company called MathWorks, which is releasing this MATLAB, they will also respond to you and give some solution. Okay, so but anyhow, it is a paid one. That is the major thing. And then there is something called R programming. R programming is mostly used for statistical kind of things, data analysis kind of stuff. Okay, so R is also open source software. R is also open source software. Let me go and check whether my notepad got opened or not. Yeah.
Okay, so my own notepad is open, right? So are you able to follow till now? Hello? Hello? Yes, sir. We are following. Yeah, no, I want other people to follow. You are anyhow, you know already a little bit of Python. So I want other people to follow me because the class is mainly for them, not for you. Yeah, if you are following, that's fine, but other people mainly. So someone should respond to me in the middle. Yeah, okay, right. Okay, yes. Okay, some answers. Okay. So yeah, if there is any difficulty to anyone, please let me know. Sarna, antegani class, basically you should understand the class is being taught for you. Okay, right. Okay, so now I got this extra power where I can start writing. Okay, right? So let me see if I can start writing something. Yes. Okay, na right. Advantages. Okay. So Python. Advantages of Python. Okay. See, when you go for interview, people may ask all these kind of things. So okay, so let us know about this. Python. The very big advantage of Python is huge user community. So what is the meaning? Huge user community means, so when you get in a doubt while doing the programming, there is someone to help you. There is someone to help you. That is the biggest advantage, right? Okay, next. Then easy to learn. It is easy to learn. Now, when I say easy to learn, you may ask how easy it is. Okay, so let me tell you, as I already mentioned, there is a course called Joy of Computing in NPTEL. Okay, please note down this, Joy of Computing, NPTEL. So this course, even high school level students are doing. Okay, this course even high school level students are doing. So that means it is easy to learn. That is a thing you can understand. Okay, then another advantage, let us see. It is basically, as I told, open source and available in various platforms like Windows. These versions are available. Okay, right. So these are the versions available. So you can run wherever you want. Okay, and especially nowadays, even in image processing applications, okay, it is being used widely. Image processing applications, it is being used widely. Okay, now let me tell some of the projects done by my interns. Some of my interns who worked on Python, they have done some very interesting projects. So one such project is, see, for example, during COVID time, most of you were attending, I think all of you, not most of you, all of you were attending online classes. And after attending online classes, just after the class is over, you are getting an online certificate, right? Online generated certificate. That was through Google Forms kind of thing, right? So one of my intern earlier have done a Python program, written a Python program. For that program, even you are supposed to do that. I will be giving some assignments to you, okay? And only those people who keep doing regularly, okay, na, they will be permitted to continue the classes. మీరు క్లాసెస్ కంటిన్యూ చేయాలి అనుకుంటే అసైన్మెంట్లు చేస్తూ ఉండాలి. అసైన్మెంట్లు చేసిన వాళ్ళని నెక్స్ట్ క్లాసెస్కి రాణిస్తాం, ఓకేనా? సో వి విల్ అబ్జర్వ్ వెదర్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ సింప్లీ అటెండింగ్. ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వచ్చిపోతా అంటే కుదరదండి, ఓకేనా? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ గుడ్, ఓకేనా? వీ హ్యావ్ టు బి ఎ బిట్ స్ట్రిక్ట్, రైట్? So yeah, so what one of the intern has done is, they have written a Python program. It was less than 50 lines, I hope. Okay, less than 50 lines. I think even less than 30 lines, if I am very much correct. ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్కి we will be giving one template certificate. అంటే ఒక బ్లాంక్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాము. ఆ సర్టిఫికేట్లో ఆల్రెడీ ఏముంటాయి అంటే సమ్ లోగో ఉంటుంది, దెన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ మెరిట్ అని రాసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. తర్వాత అక్కడ ఏముంటుంది అంటే దిస్ ఈజ్ టు సర్టిఫై
అని ఉండి ఒక డాష్ ఉంటుంది, అక్కడ పేరు మనం రాయాలి. తర్వాత దిస్ ఈస్ టు సర్టిఫై డాష్ ఉండి దట్ ద క్యాండిడేట్ అటెండెడ్ సో అండ్ సో సెమినార్. ఆ సెమినార్ దగ్గర కూడా ఆర్ వెబినార్ అటెండెడ్ సో అండ్ సో వెబినార్, ఆ వెబినార్ దగ్గర కూడా ఒక డాష్ ఉంటుంది. ఆ డాష్లో మనం ఆ వెబినార్ పేరు రాయాలి. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పైథాన్ అని, ఓకేనా, ఆన్ సో అండ్ సో డేట్ అని ఉండి కింద సంతకాలు ఆల్రెడీ ఉంటాయి ఎవరైతే ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారో. సో దిస్ వి కాల్ యాజ్ అ టెంప్లెట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్. సో ఈ టెంప్లెట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ని మనము ఆ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తాము. అలాంగ్ విత్ దట్ వి విల్ గివ్ అన్ ఎక్సెల్ షీట్. ఎక్సెల్ షీట్ లో స్టూడెంట్స్ యొక్క పేర్లు ఉంటాయి, అట్లాగే వాళ్ళు ఏ కాలేజ్ అన్నది రాసి ఉంటుంది, అలాగే వాళ్ళు అటెండ్ అవుతున్న వర్క్షాప్ పేరు ఏదో రాసి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి ఇన్పుట్ గా ఇస్తాం. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఎవ్రీ రోలో స్టూడెంట్ పేరు ఉంది కదా, ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ బ్లాంక్ సర్టిఫికెట్, టెంప్లెట్ సర్టిఫికెట్, అందులో స్టూడెంట్ పేరు పెడుతుంది, కాలేజ్ పేరు పెట్టేసి మనకి అవుట్పుట్ సర్టిఫికెట్ ప్రింట్ ఇస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టూడెంట్ పేరు పెట్టి వాళ్ళ కాలేజ్ పేరు పెట్టి అవుట్పుట్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తుంది. సో లైక్ దట్ ఆల్ ద సర్టిఫికెట్స్ విల్ గెట్ జనరేటెడ్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్. అట్లా ఇప్పుడు అవి ఒక 100 సర్టిఫికెట్లు కూడా విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి అవుట్పుట్ లాగా, అలా అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ దే హ్యావ్ డన్ వెరీ నైస్లీ. తర్వాత ఐ కెన్ టెల్ యూ సమ్ మోర్ సచ్. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తానంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ మోటివేషన్ ఫర్ యూ, మనం కూడా ఇలాంటివి చేయొచ్చు అని చెప్పడం కోసం, ఓకేనా. యా, తర్వాత ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ ఏం చేశారంటే మీరు మీకు ఓకే యు ఆర్ జస్ట్ నౌ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్, మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాసారు కదా ఆల్రెడీ, అండ్ మీ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసాయి, ఓకేనా. నౌ ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ అని అనుకుంటున్నా, రైట్. సో మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఏమవుతుంది. యూనివర్సిటీ పీపుల్ విల్ రిలీజ్ ద మార్క్స్, యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మార్క్స్ అని రిలీజ్ చేస్తారు. అండ్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎగ్జామ్ సెక్షన్ వాళ్ళు ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మార్క్స్, ఎవ్రీ స్టూడెంట్ యొక్క రిజిస్టర్ నెంబర్, ఓకేనా, రోల్ నెంబర్ని ఆ జేఎన్టీయూ వెబ్సైట్లో వెళ్ళి ఒక దగ్గర అక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు. ఎంటర్ చేసి ఓకే అని కొట్టంగానే వాళ్ళకి ఆ స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఆ స్టూడెంట్ మార్కులు వస్తాయి. ఇట్లా అక్కడ కాలేజ్లో ఒక 300 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం, ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు. ఆ 300 స్టూడెంట్స్వి మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయాలి, అండ్ అవుట్పుట్స్ చూసుకోవాలి, అండ్ మళ్ళీ వాటన్నిటి యొక్క సమ్మరీ తీసుకొని ప్రిన్సిపల్కి, చైర్మన్కి వీళ్ళు ఒక సమ్మరీ చెప్తారు. ఇగో మన కాలేజ్లో ఇంత % మంది స్టూడెంట్స్కి ఇంత పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ వచ్చాయి, ఇంతమంది ఇలా ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యారు, ఇవన్నీ చెప్తారు కదా. సో ఇవన్నీ చెప్పాలి అంటే ఆ 300 మంది స్టూడెంట్స్కి ఎంత టైం పడుతుంది మీరు ఆలోచించండి. మాన్యువల్గా చేయాలి ఇదంతా పని అంటే చిరాకు కూడా ఉంటుంది కదా. ఒక ఇద్దరిదో ముగ్గురిదో చూడమంటే ఓకే, కానీ 300 మందిది చూడాలంటే కొంచెం చిరాకు అనిపిస్తుంది, అనిపించదా. సో ఇదంతా అవాయిడ్ చేయడానికి కూడా దెర్ వాజ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ లెస్ దాన్ 60 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్, లెస్ దాన్ 60 లైన్స్ ఆఫ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో కూడా ఏం చేస్తారంటే ప్రోగ్రాంలో మనకి ఏదైతే జేఎన్టీయూ లింక్లో రిజల్ట్ వస్తుందో ఆ లింక్ని మనము ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఇచ్చేయాలి. ప్లస్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో మన స్టూడెంట్స్ యొక్క రోల్ నెంబర్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. అప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటిక్గా ఆ స్టూడెంట్స్ రోల్ నెంబర్స్, మనకు తెలుసు కదా మన దగ్గర స్టూడెంట్స్ రోల్ నెంబర్స్ ఏంటో, సంథింగ్ లైక్ ఎలా ఉంటుంది, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 98081A0401, ఇది ఒక కాలేజ్లో రోల్ నెంబర్ 401 అనేది, మళ్ళీ 402, ఇట్లా అప్ టు సంథింగ్ లైక్ సే 460, అట్లాగే సమ్ 501, 502 అట్లా ఉంటాయి కదా. సో అవి మనం ఎక్సెల్ షీట్లో పెట్టి ఇచ్చేస్తే చాలు. అదే ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటిక్గా ఒక్కొక్క రోల్ నెంబర్ని తీసుకొని ఆ వెబ్సైట్ లింక్లో పెట్టేసి ఆ రిజల్ట్స్ని చూసి మనకి సమ్మరీ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. 300 మందిది కూడా అది విత్ ఇన్ 5 మినిట్స్, ఇంకా తక్కువే టైం, డిపెండ్ కంప్యూటర్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటే ఇంకా అంతకన్నా తక్కువ టైంలో అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్తున్నాను అంటే, ఇవాళ ఫస్ట్ క్లాస్ కదా మనకి, బికాజ్ ఐ థింక్ దీ షుడ్ మోటివేట్ యూ. అరే చూడండి, ఇది కనుక మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయకపోయి ఉంటే అక్కడ ఆ ఫ్యాకల్టీకి ఎంత కష్టమయ్యేది. అండ్ ఒక్కసారి కాదు, ఇట్లా ఎవ్రీ టైం రిజల్ట్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి వాళ్ళు అలాంటి ఇబ్బందికరమైన పని చేయాలి. అండ్ మాన్యువల్గా పని చేసేటప్పుడు ఏంటి, ఎర్రర్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కాస్త విసిగిపోయారు అనుకో, లేకపోతే వాళ్ళు కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద చూసి రాసుకుంటప్పుడు ప్రాపర్గా కాపీ చేయకపోతే కూడా మళ్ళీ రాంగ్ వచ్చేస్తుంది కదా డేటా, రైట్. సో వీఆర్ అవాయిడింగ్ ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఓకేనా. వాళ్ళకి
ఆ లెబోరియస్ ప్రాసెస్, ఒక బండ పని లాంటి పని చేయకుండా వీఆర్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ దెమ్ అనమాట. ఓకేనా? సో మీరు మీకున్న టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ని ఇట్లా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ రాసి అనవసరపు శ్రమని తప్పించవచ్చు. అట్లా టైం వాళ్ళకి సేవ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఆ సేవ్ అయిన టైంని, ఆ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళు దే క్యాన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎ బెటర్ పర్పస్ కదా. వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక మంచి పనికి దాన్ని వాడుకోవచ్చు కదా, కనీసం రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా, ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. లేకపోతే రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు వాళ్ళకి ఫుల్ టెన్షన్, ఆ రాత్రంతా వాళ్ళు కూర్చొని ఆ రిజల్ట్స్ రాస్తా కూర్చోవాలి సమ్మరీ. ఎస్ సార్. అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఆల్ కాలేజెస్. మీరు ఆలోచించండి. సో వెన్ యూ రైట్ దట్ 60 lines ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్, ఓకేనా, ఇంకా అంతకన్నా తక్కువే ఉంది. సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ ఆల్సో టు ట్రై దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. మీకు అవసరమైతే గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఆల్రెడీ రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఓకేనా, వాళ్ళతో మీకు గైడెన్స్ ఇప్పించగలము అవసరమైతే. బట్ ఐ వాంట్ యూ ఆల్సో టు ట్రై ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకేనా? సరే. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఐ థింక్ షుడ్ మేక్ యూ టు థింక్ వై ఐ షుడ్ లెర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ వల్ల లాభం ఏంటి. ఓకేనా? I think these two examples are good enough to push you to learn the programming. Okay na? Right. So తర్వాత let me see some chat లో ఏదో వచ్చింది. ఓకే సరే. సో మీ నుంచి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో నేను అప్పటి నుంచి చాలాసేపటి మాట్లాడుతున్నాను, ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్. సో ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా మీరు చెప్పండి ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్. మనం వెళ్తాం, సిలబస్ లోకి వెళ్తాం. బట్ సిలబస్ లోకి వెళ్లే ముందు వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్, ఎప్పుడైనా ఏదైనా నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి, నేను అసలు ఎందుకు ఇది నేర్చుకోవాలి? నాకు లాభం అంటే నేర్చుకుంటా, అంతే కదా. సో లాభం అంటేనే నేర్చుకుందాం. సో లాభం అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, త్రూ దీస్ 2 examples ఐ హావ్ షోన్ యూ, రైట్. ఈ 2 interns ఆల్రెడీ చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పే కదా. సో ఐ థింక్ దీ షుడ్ బి ఇన్స్పైరింగ్ యూ, రైట్. యా. సో ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, దెన్ వీ విల్ గో ఇన్ టు ద ఫార్మల్ సిలబస్. ఓకేనా? రైట్. అట్లాగే లెట్ మీ నో హౌ మెనీ పీపుల్ హియర్ ఆల్రెడీ నో పైథాన్. అంటే మీకు ఆల్రెడీ క్లాస్లో కొంతమంది స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ సిఎస్సి స్టూడెంట్స్కి పైథాన్ ఎక్కడో స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది. హౌ టు అటాచ్ అన్ ఎక్సెల్ షీట్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. వెళ్దాం, అక్కడ దాకా వెళ్దాము. సో డోంట్ వరీ టు హరీ. We will not attach Excel sheet. What we will do is, okay na, we will load the file. See, that Excel sheet may be in your computer in some drive, C drive, D drive, ala ekkado untadi. So there are some commands. Using those commands, we will read that file into Python. Okay na? We will take the data which is already existing in that file, and we will do some processing based on that. Okay na? Chustam avi. Okay na? That is a after few more classes you will see those things. Okay na? Manamu basic ga we will start with some basic syntax like assigning some variable declaration, doing some arithmetic operations kind of thing. Okay, then doing some logical operations, then atlage if statements, for loops kind of thing, right. I think meelo prati okkarki C programming undi ani anukuntunna, or Python program kondarku unde untadi instead of C. ఓకేనా? సో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఎంతో కొంత చదివారు అనుకుంటున్నాను. అండ్ అందులో మీరు ఆల్రెడీ ఒక ఫ్లో చదివే ఉంటారు. వాట్ ఈస్ ద ఫ్లో? జనరలీ దే విల్ స్టార్ట్ టీచింగ్ విత్ బేసిక్స్ లైక్ హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ రాయడం ఎలా, తర్వాత వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ చేయడం ఎలా, అసలు వేరియబుల్ నేమ్స్ ఎలా పెట్టాలి, ఏ వేరియబుల్ నేమ్స్ వ్యాలిడ్ ఏవి కాదు, అట్లా తర్వాత ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ లాంటివి, తర్వాత అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అని ఇట్లాంటివి మీకు చెప్పే ఉంటారు, రైట్. బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అని. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సేమ్ ఫ్లో వి విల్ ట్రై టు ఫాలో హియర్ ఆల్సో. కాకపోతే మీకు మోటివేషన్ కోసం ఐ టోల్డ్ సమ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద వెరీ బిగినింగ్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇప్పుడు అది ఎక్సెల్ షీట్ ది వస్తుంది, అది ఒక 3-4 classes అవుతుంది అట్లీస్ట్. ఓకేనా? దట్ విల్ కమ్ లిటిల్ లేటర్ ఎనీహౌ. But roughly if you want, I told there is some commands for that. You can read the files into Python, right. So in case of specific doubts unte, you can even switch on the mic and ask. Okay na? Right. Okay, so next let me go to the other slide now. So I think I have given enough motivation why should one learn Python. Okay na? Right. Okay, so this also we have already discussed. Okay, to whom is this suitable? So this also I told, because nowadays even high school children are studying this, learning this. It is in high school syllabus curriculum now for
several schools. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ వై యూ షుడ్ లెర్న్. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే అట్లీస్ట్ మీకోసం కాకపోయినా మీ ఇంట్లో మీ తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు అడుగుతారు, బికాజ్ వాళ్ళ స్కూల్లో వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నారు. వాళ్ళకి అక్కడ ఏదైనా అర్థం కాకపోతే వచ్చి మిమ్మల్ని అడుగుతారు. మీరు ఏదో పెద్దవాళ్ళు కదా, మీకు ఏదో వచ్చు కదా అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి మనం చెప్పాలి అన్నా మనకు రావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా? సో అట్లీస్ట్ ఫర్ టెల్లింగ్ దెమ్ వీ షుడ్ లెర్న్. ఇప్పుడు సిచ్యుయేషన్ అలా అయిపోయింది. ఓకేనా? రైట్. ఓకే దెన్. సో యా, సో వై ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ నీడెడ్ మీకు ఆల్రెడీ ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను కదా. సో దట్ షోస్ క్లియర్లీ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందని. రైట్. అండ్ దెన్ టికెట్, ఇప్పుడు మనం ట్రైన్ టికెట్ తీసుకుంటాం. ట్రైన్ టికెట్ తీసుకుంటాం అంటే డోంట్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓన్లీ? మనం వెళ్తాము, ఇప్పుడు నేను కడప దాకా రావాలి హైదరాబాద్ నుంచి అని అడిగాను అనుకో సపోజ్. సో దెన్ దట్ పర్సన్ విల్ పుట్ ఇన్ సికింద్రాబాద్ టు కడప అంటాడు. అక్కడ టైప్ చేస్తారు. టైప్ చేయగానే ఇట్ విల్ షో ద ట్రైన్ లిస్ట్, అవైలబుల్ ట్రైన్స్ లిస్ట్, సీట్ టికెట్ ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఉంటే మళ్ళీ అగైన్ విచ్ క్లాస్ యూ వాంట్, ఇవన్నీ అడిగి అవన్నీ చూపిస్తుంది కదా స్క్రీన్ మీద. అవన్నీ డోంట్ యూ థింక్ దట్స్ ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్? అండ్ ఒకవేళ అది లేకపోయి ఉంటే హౌ దిస్ మనకి ట్రైన్లో టికెటింగ్ ఇవ్వడం అనేది ఎంత డిఫికల్ట్ అయ్యేది ఒకవేళ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లేకపోయి ఉంటే. యూ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్, రైట్? సో జస్ట్ దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, రైట్. అండ్ అట్లాగే ఇప్పుడు మనము ఫోన్లో మనము మ్యాప్స్ పెట్టుకొని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తాం. డోంట్ యూ థింక్ అగైన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రోగ్రామింగ్? నేను ఎక్కడికో ఫలానా ప్లేస్కి వెళ్ళాలనగానే నేను సెర్చ్లో కొడతాను అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ షోయింగ్ ద డైరెక్షన్స్ టు మీ. సో నేను నాకు కావాల్సిన ప్లేస్ అంటే డెస్టినేషన్ కొట్టగానే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద మ్యాప్ టు మీ అంటే డోంట్ యూ థింక్ దెర్ ఇస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ దట్? అండ్ ఒకవేళ అది కనుక లేకపోయి ఉంటే దెన్ హౌ యూ వుడ్ హ్యావ్ నోన్ ద డైరెక్షన్స్? ఒకవేళ నిజంగా ప్రోగ్రామింగ్ మనం యూజ్ చేయకపోయి ఉంటే మన డైరెక్షన్స్ ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు? మనం మాన్యువల్గా ఎవరినో అడగాలి ఎలా వెళ్ళాలని. అంటే వాళ్ళు చెప్తారు కుడివైపు వెళ్ళు, ఎడం వైపు వెళ్ళి, ఇట్లా చెప్తారు. యా, దాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళారు. గత కాలంలో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ కంప్యూటర్స్ అన్ని లేనప్పుడు, మొబైల్ ఫోన్స్ లేనప్పుడు అలాగే వెళ్ళారు. బట్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చినాక ఈజీనెస్ పెరిగిందా లేదా? దట్స్ థింగ్. ఓకేనా? అవి లేకుండా కూడా వీ కెన్ మేనేజ్ చేస్తూ వచ్చారు కదా, బతకలేదని కాదు. బట్ వన్స్ యూ గాట్ అకస్టమ్డ్ టు దీస్ మొబైల్ ఫోన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఆర్ కంప్యూటర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యూ డైరెక్షన్స్, అదంతా కూడా ప్రోగ్రామింగే కదా, రైట్? ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు తాజాగా చూస్తే సైక్లోన్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అరేబియా సీ దగ్గర సైక్లోన్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ అక్కడ వెస్ట్రన్ కోస్ట్ మనకి పశ్చిమ తీరంలో అలర్ట్నెస్ ఇచ్చారు. సో అవన్నీ కూడా ముందే అవి పసిగట్టడము, అది ఎక్కడ సైక్లోన్ ల్యాండ్ ని క్రాస్ చేస్తుంది, ఓకేనా, బార్డర్ ఎక్కడ క్రాస్ చేస్తుంది, ఎప్పుడు మనకి ఏ స్టేట్ దగ్గర బార్డర్ క్రాస్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా డోంట్ యూ థింక్ దే ఆర్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్, రైట్? సో that should be a motivation factor for you why you should learn programming or why programming is needed. ఇవన్నీ లేకపోతే ఏమవుద్ది, మనకి అది తుఫాన్ ఎప్పుడొచ్చి తీరాన్ని తాకుతుందో కరెక్ట్గా తెలియదు, ఓకేనా, ఎక్కడ తాకుతుందో తెలియదు, మనం ఎప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియదు. అండ్ దెన్ ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం. ఆస్తి నష్టం పక్కన పెడితే మెయిన్గా ప్రాణ నష్టం అయితే అవుద్ది కదా. నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఎన్నో మూగ జీవాలు కూడా చనిపోతాయి, రైట్? సో ఆల్ దిస్ వీ క్యాన్ అట్లీస్ట్ అవాయిడ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, ఆర్ అవాయిడ్ చేయలేకపోయినా, అది జరిగేదాన్ని మనం అడ్డుకోలేకపోయినా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకొని పక్కకి వెళ్ళిపోవడం చేసుకోవచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సమ్ సెన్స్, రైట్? యా. సో దెన్ క్వశ్చన్ కమ్స్, హౌ డూ డౌన్లోడ్ పైథాన్? ఓకేనా? సో బ్రీఫ్ యూ కెన్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్. మీరు మొబైల్లో చూస్తున్నట్లయితే స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఓకేనా? లాట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ టు డిస్కస్. హౌ టు డౌన్లోడ్ పైథాన్, అగైన్ అనకొండా, జూపిటర్ నోట్బుక్, స్పైడర్, ఇట్లా వేరియస్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. దెన్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ గూగుల్ కొలాబ్. we will go to all those things, right? So I will start now with how to download things. Okay, so let me go to internet. Means ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, ఎక్కడ రాయాలి, దట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్, ఓకేనా? సో ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రాయాలి అంటే నేను నోట్ ప్యాడ్ లో కూడా రాయొచ్చు. నేను రాయాలనుకున్న ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్కడ రాయొచ్చు? నోట్ ప్యాడ్ లో కూడా రాయొచ్చు. అయితే నోట్ ప్యాడ్ లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఓకే, అక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? దట్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్. అట్లాగే నేను రాసిన